Так, начинаем мы нашу тактическую ролевую игру. Так, начать игру. Играем для тех, кто не знаком. Я знаком. Кто играл тактически, будет тяжело, да зато честно. Ветераны серии, которые не боятся трудностей, не боюсь трудностей, пошли в другом. Так, Терминатор, это которые, по-моему, сохранение, что ли? Ага. Хардкор. Поражение в любом из заданных. В любом из заданий приводит к провалу всей компании. Пошли нахуй. Повышение допустимого уровня анархии до... Тем самым понижая стратегическую сложность игры. Пошли в жопу. Узнать, как управлять бойцами. Не хочу. Так, разберемся. Хотя, не-не-не. Пусть останется субтитры. Количество здоровья, которое агент будет восстанавливать между боями. Блин, давай половину, чтобы тактика была. А если я поставлю вообще не восстанавливать, как он будет восстанавливать здоровье? Он будет дохнуть? Верно, медленно. Hey, Godmother. Is this like the old days? XCOM swooping in and taking it to the bad guys? I wouldn't know. I spent most of the war training resistance networks. Like mine. And for your many, long years of service. Watch it. XCOM attaches you to an untested squad and pushes it into the field before it's ready. How is this not like the old days? I'm just happy to be here. I missed out during the war. Wish I could have pulled my weight. For which side, exactly? I find that very hurtful. Sure thing, Advent. We are through the checkpoint. I was never actually Advent. But they were fitting you for a blocky helmet. Stow it, both of you. We're here. 3-1 PD gave us the all clear. Grab your gear and prepare to move in. Whisper, what's your status? And what's Verge's ETA? Comms are working, obviously. Verge is en route. How? Verge can't drive. He hailed a cab. To a hostage situation? Focus. Whisper, any surprises in the next room? A handful of hostiles, unaware of your approach. Chimera squad, take positions. Prep for breach. Так, режим проникновения, ну-ка. Отряд Химеры начинает каждое задание, заняв позицию возле предполагаемых точек проникновения, чтобы заставить врагов врасплох. Каждая точка зрения. Очередное вступление в бой. А что вот это 9 обозначает? Ладно, бабу вперед. Breaching! Выбор цели. Так, дальше. Нормально так троих вынести уже с начала миссии. Is that our hostage? Welcome to City 31's Memorial Museum. It's just a recording. As I often say, the lessons from our past inform the present. Blah, blah, blah. History. Focus. Так, по очереди. У каждого агента 2 очка, нихуя себе. Так, управлять с помощью QE. А, это камера.
less target. Damn! That went wide. Invaders conquered the world in roughly 3 months. Billions of settlements perished. How did that miss? Take a breath. 90% despite the loss. Hostile down. Good hit. You see this? Huh. Interesting. Contact! Clear. Чё выёбываешься-то? Verge? What took you so long? Had to unpack a breaching charge. Good man. Not Такой exactly. деловой вообще капец. You know what I mean. I always do. So creepy. Don't ever change. Verge, form up. Any hostiles in the next room? Yes. Ладно, вот эти люди, вот этого инопланетянина во второй части есть. А кто вот этот вот со щитом? За чмо? Опять штурм. Так, первый вход. Больше во время проникновения. Вот это вот кто такой? Херувим, блядь. Херувим. Time to breach. Процент попаданий промазала овца. Способность. У каждого агента есть уникальная способность, которую может использовать каждый ход. Со временем у них появляются другие зависимости от их классов и снаряжения. Окей. Оцепенение. Цель добавляет ее телепатическую силу. Вот это мне нравится, нравится. О, я еще могу? Ладно. Give me your line. Removing target. О чем Taking помню? fire. But it is Слетело, что poorly ли, aimed. хуйня? Так, энергетический херувим наносит. Херувим Years, the occupation would begin to crumble. Shifting position. Got my target. Moving. Steady pace. Так, а это что мне? Выстрел дробью. О! Давай-ка, давай-ка. Сколько наносит? На нахуй. Сука.
Failed to subdue. Так, это лечит и тоже задерживает. То есть люди задерживают. Есть кого полечить? Gremlin on the way. You're the best. А, некоторые тоже задерживают. Could not arrest the hostile. Target spotted. Enough of that, ты. jackass. You are still up. Good. Ух ты. Он еще и на расстоянии делает это все дело. Reloaded. Double time. Eradicating. There's no need for this. Arrested the target. Another caller for the medic. Короче, 2 хп сносит вот это вот оглушение. Set up the breaching charge. I do like to make an entrance. Wait, hold. Hostage confirmed in the next room. We need... 3-1 PD has a live feed. Patching through. If you surrender, I will advocate leniency. Enough. This exhibit, it is about XCOM's role in our liberation. I see you read the placard. It doesn't say how they went soft and got weak. Now, it's up to us to light the spark. He's holding a detonator. Go, now! Making a path. Так, а это что у нас? Рывок в укрытии. Не, давай стреляй уж. You're a Nightingale. I'll protect you. Cherub is down. Terminal, stabilize him. On it. Verge, with me. Protect the mayor. Confirmed. Сука, блядь, херувим ёбаный. Стабилизация. А, 6. Shifting. Target down. Цезарь, ты чё с ума сходишь? Ой, ну цыпленка, бесилки. Ой, ой, бесюнчик. Ты чё, соскучился? Стой, на работе 1 день побудь. Я чё от заложников-то стреляешь? Ты дурак, что ли?
Так, а потом ходит негритоска. Тогда можем глушить его. Hostile still up. Stay down! Mayor Nightingale. Are you Привет, all right? привет. It looks worse than it is. Those мы medicates только are really начали. something. Compliment accepted. Цезарь. What about Cherub? Yeah, I think so. Only thing injured is my pride. And your diaphragm. Морда. And a few ribs. None of this should have happened. Most people say thank you. I'm grateful, of course. But these people don't have the capability for any of this. Explain. I read their threat assessment. A month ago, these insurgents were all talk and no capability. The greatest threat they posed was to bottles of alcohol. Why tell us? Why now? City 31 shows the world how humans, hybrids, and aliens can keep a lasting peace. I'm the public face of this. Tonight, someone wanted what I represent to go up in flames. We're not in town for local intrigue. I know, but right now you're the only ones I'm certain are fighting for that same peace. Can I count on your support? Yes, ma'am. Хероин серьезно ранен. Дебил кусок. Человек со щитом. Единственный человек со щитом умудрился серьезно ранить. She truly believes what she says. That's why she's in charge. Not too shabby for our first official mission. Don't do that. Don't do what? Celebrate before a mission is complete. It's bad luck. Tonight, Mayor Nightingale perished in an explosion at City 31's Memorial Museum. The identity of her assailants is unknown at this time. The City Council asks citizens to remain... So she gets vaporized the same day XCOM sends Chimera Squad to our city? You hear that voice in your head? That's me telling you to wake up! Despite opposition, Mayor Nightingale's deciding vote brought the Reclamation Agency to the city. Without her support, Chimera Squad's continued presence is an open question. Цезарь, потерпи, сейчас Катя придет. Welcome home, Chimera Squad. Она тебя The замучает. director wants to speak with us. thanks for getting the mayor killed. That's not helpful. You're right. I'm sorry. I'll patch the call through when you're ready. I followed your action at the museum and its aftermath. Director Kelly, I take full responsibility for what happened. Stop. I sent you to City 31 because I believed you were ready. Tonight, you surpassed my expectations. 3-1 PD requested help within 3 hours of your arrival in the city. You answered immediately. Going in, you were under-equipped and down an agent. You adapted, as we trained you to do. And let's not forget, you rescued the mayor. You delivered her to safety as the city requested. Don't blame yourself for an outcome you couldn't control. Instead, let's focus on what's next. I set up the map table. Ready when you are. Head over there. I'll hold. Так. Вас ждет критическая цель. Карта города. Это что за пауза? Это типа автосохранение. Тогда автосохранение работает. Welcome to City 31. During Advent's occupation, the city was a fortress supporting an active starport. 5 years after XCOM won the war, it's home to aliens, hybrids, and humans alike. There's new industry, self-government, and local agriculture to support the... Against all odds, this city thrived after the war. There were no retributive attacks. Until tonight. We don't know that. Not yet. But we can find out. 3-1 PD requested our help sifting through evidence at the Memorial Museum. They lost good officers today. Give them what they need and see what we can learn. Город отмечен текущей цели, которая требует содействия со стороны отряда. Отряд Химера может выполнить только одно задание в день, после чего день заканчивается. Наступает ночь, просыпается мафия, да?
Так, это что, это типа видеоролик или что это? А. Отправить БТР. Важная миссия. А, это и есть типа. Your work with 3-1 PD opened a few doors. Here's what we know. A crude plasma bomb killed the mayor. The insurgents had no access to materials for that. Does that mean they had outside help? Most likely. There are 3 groups in City 31 with access to this kind of ordnance. Потомки, Феникс. Выберите фракцию, которая ставит цель для расследования. Впоследствии этот выбор будет нельзя изменить до полной нейтрализации угрозы. Понятно. Потомки, Серый Феникс. Так, давай сначала гибридов. Sacred coil is what happens when former Advent officers find religion, or create one. They claim to be the true path for City 31's hybrids, as long as that path involves armed sedition. Director, these are local criminals. Isn't that 3-1 PD's jurisdiction? True. The Reclamation Agency supports local police, but we're also required to recover dangerous material. From those who would do the world harm, and each of those groups is neck deep in the stuff. So what next? Focus on a single group. Investigate, dismantle their operations, and take them down. Meanwhile, we look for any links to the mayor's death. Either way, a dangerous organization is off the streets. Exactly. The city wants justice for Mayor Nightingale. This is how we help them achieve it. Каждое расследование проходит 3 этапа. Подготовительная работа, задание, над которой вам предстоит познакомиться с фракцией и ее методами операции, скрытые задания, которые необходимо открыть и выполнить, чтобы мешать планам вашему противнику, задержать, не остановить последнего этапа фракции и положить конец одной из угроз, нависших над городом 31. Окей, и что дальше? Ох, ебать. Посетите сборочный комплекс. Check it out. Headquarters sent us an assembly. And with the right patterns, we can build anything. Or we could with the latest version. What you're looking at is the extremely finicky 2038 model. It'll take time to stress test our patterns, but once we have them, we're good to go. Понятно, 2 дня, да? Как я понял. Оружейное. The director convinced the city council we're too understaffed to be effective. This means we can bring more agents to City 31. It's not the whole squad, not yet, but it's something. Так, это кто у нас? Роль псионика, усиление союзников, телепатические атаки. Снайпер, стрельба, давай снайпера. Blue blood, great to see you. Not exactly. Until we have a proper field office, we get to sleep in a rail car repair yard. See? Every job comes with a few perks. Let me know when we have Это все it. за бесилки. Носится с круглыми глазами. Да. Он такой. Он такие, у него такая морда, такая. Глаза круглые. О, потусик. Снаряжения нет ни хера. Биография, цвет брони. Способность агента. Пока нечего, да, повышать. Биография. О, кстати, здесь же можно эту херу ему почитать где-то. Ты кто такой?
Место в старом мире Эстония. А, это эстонец. Я думаю, что-то рожа у тебя какая-то знакомая. Клонный гибрид, который получает стандартную подготовку адвента, но не успеет пройти индокринация. Понятно. Цвет брони здесь можно. Кастомизация вообще от бога. Ладно. У тебя щит красный, знаешь, будет красный. Вот так, да. Так, дробовик. Мехник душет. Ты псионик, значит, ты цвета говна должен быть. Нифига. Тут у него есть штаны другого цвета. Шелдон Купер, блин. Our temporary field office has all the basics. Weapons, comms, and ammunition. Supply is where we request everything else. And as long as it's in the squad's budget, it's ours. Так, кредит одна из в складе XCOM. We can get a sweet deal on combat. Бухерные двери. Так, шумовая граната. Вот это прикольно бы купить. Ну, пока, хотя ладно. Это давай купим. Это купим. Оснащение. Это сквад, денег нет, мы бомжи, нас же финансирует правительство, поэтому денег нет. Нужно узнать больше о священной спирали, продолжить расследование, понятно. Теперь карта. We are not the police. If you see a theft, call it into 3-1 PD and move on. But there is one notable exception. Hostile forces carrying dangerous contraband may attempt to flee the scene. Don't let them escape. Что, нельзя поменять эту? А, вот, можем. Я хочу снайпера. Кстати, можно, кстати, херувимом, потому что у него взрывчатка есть. Тихо, снайпер, а где твоя винтовка, снайпер? Заебись ты, снайпер. А у этого что есть? У этого есть винтовка. Шел нахуй, снайпер. Снайпер без снайперской винтовки. Я хереновый, я снайпера нанял. Earlier this week, a security camera spotted Sacred Coil flunkies sniffing around this warehouse.
Today, the silent alarm went off. The place is full of Advent-era contraband on the way to a tech vault. So we're stopping trespassers at a warehouse? Heavily armed trespassers. Better. At a forbidden warehouse. Interest officially peaked. Так. Последний, воспользовавшись этим входом, боец получит присоединиться к защите. Все с этим входом бойцы получают при передвижении на один ход. Так. Блять, по-любому надо одного отправлять сюда, что ли? Херовим. Поломаем тебе пистолет. We shall move in. Один из 3 уровней. Reaching in. Repositioning. Never stop moving! I cannot find an angle. Красавец. Куда он? Нифига он не бежал. Sacred Coil stole specialized mech parts. The kind you can't easily replicate. We know their plan, so let's chuck a wrench in it. Stay behind me. Breaching! По своим стреляет. Что он делает-то? Малуху типа кину, чтобы их убить не было. Съебался скотина. А, они все съебывают.
Fucking hell. Almost a hit. Ой, дурак. Can't touch this. Самоуничтожается. Hostile. Good. Если робот самоуничтожается, его уже арестовать не получится. Я понял. Sacred Coil is on the Никакой run. логики, Don't lose но them я in the понял. warehouse. Time to breach. See that target? Так, оглушение вторая. Your thoughts are mine. Так, это съебался. Gremlin on the way. Moving. Cover me. Я ж тебя оглушил, ты ёп. Arrested the Бежать, target. блядь. Легко ранен. $35 кредитов? Охуеть. If Sacred Coil went Чувствую, after я mechs, бомжевать буду they всю need игру. soldiers. But for what army? They were underground until Mayor Nightingale's election drove them to the surface. Their hatred for her gave them motive. Find out if Sacred Coil had the means to carry out an assassination. An emergency. I'm authorizing Chimera Squad for special operations. Some ops provide useful resources for the squad. Keep an eye out for these opportunities. Вот так вот ты все равно бесполезно. Тебя и отправим. Так, у меня пока не хватает сотрудников. City 31 became the world's only source of android. Sacred Coil has been sniffing around there for the... Так, а где народ нанимал? Так.
Город анархия, так. Chimera Squad, I'm Commissioner Maloof of 3-1 PD. To be blunt, I don't give a Chryslet's ass about the politics. I'm glad you're in the city. 3-1 PD was stretched thin before the mayor's death. There are gaps to fill, and that's when your agents can handle a situation better than my officers. If the city council has a problem with that, I look forward to working with you. Commissioner Maloof. Not even gonna say. Blue blood is it now? Couldn't hack into 3-1 PD, so you had to fail upward? You know how it is, Halia. I always pick the easy path. The department is happy to see one of its own back. Good to be back. We'll do right by you, Commissioner. Of that, I have no doubt. Hostile forces need leadership to function. If authorized by the director, you may need to neutralize a hostile leader. Subduing your target is always preferred. Enemy leadership, if captured, provides valuable intel. Hostile VIP on site. Breach! Breach! Опа-на. В ответочку кто-то зарядил. VIP is present. Capture if able. Back in action. Shifting! Target armor deflected the shot. Covering flanks. Obliterating. That one got me. Still up. Сутулая. Hostile is under arrest. Took a wound. I can manage. Да вы Don't play it задрали. down if it's bad. Попади. I thank their inferior training. Где вас ожидается штраф. Минус 15 меткости. Плюс бонус к урону. Fire sprinting my way. On fire! Stop, drop, and roll.
failed to subdue. Ох ты, Still up, but Пин-код. barely. Блять. Subdued the hostile. Need a little help? I needed that. Капец она See меткая. that? Textbook. То в упор не попадает, а то, блин, через всю карту меткими аж криты даже развешивают. Так. Spontaneous vigils broke out in honor of Mayor Nightingale, whose recent death still roils City 31. Thousands of citizens wish to pay their respects to our city's first freely elected mayor, выполнять задачу. said one attendee. She got it, you know? It wasn't about making things better for me and mine. Hybrid, alien, human, she did her best for all of us. The city council voted unanimously to hold elections within the month. Councilor Parada released the following statement. Mayor Nightingale once said, governance does not need popular approval, but it requires the people's consent. This is Celio Dash with Channel 37. А нахера его? А, это чтобы типа быстрее. Ну ладно, оставим пока. Сбор добавили. When you aren't on mission, you need to maintain your skills. It's also where... Kind of a Я limp понял, Вань, прокачивать талант. So, Так, выбери. Ух ты, не то. I'm sure you already know you, but it's all... Повысить взлом. А, вон снизу написано. В начале штурма. Ее крестную зовут? Крестную натуре. Крестная делает выстрел, который позволяет ей подействовать. Ух ты, нормально. О, у меня робот есть. А это типа ранен серьезно, да? Это здесь подготовка надо. Шрамированного убрать. Начать. А, можно отправить андроида? Нет, только... И здесь андроида нельзя брать. У меня же есть в отряде андроид. Нахуя он мне тогда нужен? Если я его никуда впихнуть не могу. Здесь есть андроид? Причем так нормально такой. Но я его с собой взять не могу. Нахуя он мне тогда нужен?
Я не хочу день завершать. Да ёп. Ладно. Today, the City Council appointed Councilor Parada as Deputy Mayor until the upcoming elections. Councilor Vorthu expressed his displeasure after the session. He opposed the bulk of Mayor Nightingale's policy. Reports confirm significant The City Council has approved. This will keep... Завершено, как-то улучшенные рефлексы, залечивают шрам. А, был шрам, то есть он как бы медленный был. Я понял. То есть шрамы типа дебафа меняются на бафы. Нормально. Нормально. Так, ладно. Теперь можно, да? Недовольствие растет. Жители районов города показывают, насколько отчаянно ситуация. В смысле создать полевой отряд? Где, блять, его создать? А, здесь. Существует 3 типа полевых отрядов: финансовая, инженерная, безопасность, имеет дело с... Окей. Вот оно как. На следующий мне не хватит, на карте появится. А у нас тут Цезарь кушает. Набегал, набесился, кушает. Тебе везет то, что у тебя котик с тобой спит. Наш Цезарь, он нелюдимый, он дикаренок. Не хочет с нами спать. Так, я не помню. В этом районе происходит операция противника, но у нас мало сведений, чтобы ее... The city is shaken by the untimely loss of our mayor. But with everything this city has been through, I have to believe we'll come out of this stronger than ever. Let's not sugarcoat this, Roger. How can we feel safe when our duly elected officials are kidnapped and assassinated? You're absolutely right. This is a tragedy. We can't forget or forgive. But how do we move on? Tension can be felt on every street and in every home. Together, Glorgo, that's how we move on. Throughout our city's history, we've faced many challenges and threats, but only together can we find peace. Let's hope you're right.
Так, и у нас что тут? Да, вот это вот возьмем. If a hostile force will cause imminent harm, you'll need to stop them by any means necessary. As always, subduing targets is preferable. We learn far more from captures than corpses. О, судья, он автоматом что ли добавляется? Отлично. А, подкрепление. Sweep for hostiles. Breach. Time for fireworks! Начинается. В смысле 39? Ох ты, еб... Ай, ты пизда косая. Took a wound. I can manage. Leave my squad alone. Think fast. Сюда. Ah, missed the target. Снайпер, блядь. Took a heavy hit. Так. Так, следующий громила ходит, его надо глушить. I can make it there. Get a move on! Так, следующий ходит стрелок. Это ХП показано, да. ХП 1 из 4, который. Hostile subdued. Сколько отнимает ХП? Next time I'll aim for the soft parts. Пидорас самоуничтожился, что ли? Пиздец, блядь. You're under arrest. Containing target. Too close for comfort.
Shot failed to connect. You weren't supposed to hit back. Hostile is down and out. Все время хорошо. Тут несколько чуваков при смерти. Хорошо, нормально. Sacred Coil plans to steal combat-grade androids from the source. The world you live in, you know it does not fit what we were promised. A life without pain, clean city centers, an order to the world that made sense. Где можно But шрам now, почитать? the zoo is run by the animals, and they're content to smear the walls. Do not adjust. Do not change. For now, you walk the bonded stair. Где агентов нанимать? Где-то же была херня, где можно было агентов нанимать. Так, я забыл, где я нанимал народ. Сбор средств, базовая подготовка. Типа на снаряга. Кстати, этого надо повысить. Сквад. Спираль. Блядь. Где? Сука. Аптечку. The epidemic known as the Fade has reached City 31, concerning many of our hybrid residents. NextGen, a local medical research facility, sought to reassure the public.
We will find a way to treat this disease, but it will take time to develop a cure. Some hybrid citizens are unimpressed with the lack of progress. The fade affects us. Only us. The gene therapy clinics could solve this. Open them back up. More on this story as it develops. This is Celio Dash for Channel 37. Так, патрулирование. Давай ты мне идеи добывания и релли этот. We tracked a sacred coil cell to this old Advent factory. I'm fine. Breach! Breach! Как я понял, саван это типа дымовая завеса. Так, это бомба взрывающаяся, да, наверное? Бум! До свидания. Moving, quickly. We go where we must. Sorting the herd. Target down. Let the high-tech spray do its work. Appreciate it. You're under arrest. Look at those parts. What the heck did Advent used to... It was sectopods. You. Каждый успешный выстрел по врагам во время штурма будет оглушать их. Никто по вентиляции возить не умеет, я понял. Don't bunch up. Still got it.
Hostile is down and out. Координирует действия выбранным союзникам без негативных сил приближать его. Промазал? Too close for comfort. This must be where they're planning the heist. Try not. Wow, they have this place buttoned up tight. Так. Одинаково совсем тогда, какая разница. Цезарь, не ешь так много сразу. Breach! Breach! Заебали этим газиком. Send in the others. That was unpleasant. Hostile pacified. Привет, привет. Took a hit, but I still stand. This is why you keep me around. Didn't need that today. They think you an appealing target. He'll be fine. Thank you. Damn it! Got the hostile. I think I need more practice. Release your frustration.
О, аристократы. Good. You're still breathing. Да-да-да. Я именно так и выгляжу. You got nothing on me. Let's get your insides back inside. Refreshing. Да, пошагово этот. Но это XCOM. Я не знаю, ты если не знаешь эту серию. Она, в принципе, такая пошаговая. Но это как бы ответвление от основных частей. Типа спустя несколько лет после событий второй части. В первой части было две концовки, хорошая и плохая. То есть хорошая, ты типа на землю нападает инопланетянин, ты как бы защищаешь землю. Плохая концовка, ты не смог защитить землю. И вторая часть как бы продолжает именно плохую концовку, то что землю не смогли защитить. Типа землю захватили инопланетяне. И там ты уже повстанцами играешь, пытаешься отбить землю. И в итоге получается. Вот это спустя несколько лет, то есть инопланетяне и люди начали жить в мире, типа. Но все равно есть всякие секты, которые пытаются напортачить. Next time I'll aim for the soft parts. Subdued the hostile. XCOM затягивает на самом деле игрушка. Но есть один такой мем, этот гуляет, и на самом деле так, то что вот это вот, сейчас покажу, когда вот прицеливаешься, нет, не могу. Ну вот, сейчас я прицеливаюсь и видишь 100% написано, типа попадание. И вот там есть такая фишка, даже когда 99% попадания, это не значит, что прям большой шанс. Это значит, что шанс 50 на 50, что твой чувак попадет. This thing is nearly empty. Keep going. Терпимо. Оценка терпима. Окей. А как и задействовать судью? У меня есть андроид, который, блин, никак не могу задействовать. Good job. City 31's and... Так. О, новый агент, отлично. Ух ты, затяжка. Зефир. А это кто? Блин, вот эта вот табличка, сука. Как ее убрать? Ладно, я затяжку возьму. Torque. Whisper. Are we good? I don't know. Did you get a lobotomy? Can't say that I did. Then no, we aren't good.
Well, at least things are back to normal. О, у меня теперь змейка. Повысить агента. Если крестная не имеет негативных эффектов и получает достаточно. О, это теперь шрамы боевые. Что это шрам? А, слабость. Вот где можно почитать-то. Шрам. Характеристика снижена этого кода. Если терминал получает достаточно урона, чтобы потерять. Интересно. Так, надо от шрамов ее вылечить. Так, у нас деньги, разведка, деньги. Значит, сюда будем вставлять этим. Сюда можно разведку еще вставить. Хотя нет, везде надо этот реле вставлять. Это не этот не слепой одноглазый, это просто такую схему сделали. То есть, знаешь, там шанс типа 90%. И вот эти вот, например, 10%, которые, по идее, ты должен ну, как бы 10% шанс, то, что ты промахнешься, они на самом деле работают как 90% шанса. Я не знаю, как это. Говорю, мемов вот по этому поводу до хера. То есть даже 99% шанса этот, и все равно промах. Эта игра не исключение. Как они это делают, я не знаю, как у них там высчитывается эта логика. Так, это я отправил. Странное устройство, поддержка. Couldn't stomach protecting? Seems that way. Sounds like a dead end. Maybe. They imprisoned you, placed you in a box, ran tests, all for what you were. And then, a final indignity. You, the master of this world, forced to swear loyalty to them. They wanted your word. But their own words? They mean nothing. You weren't in prison. It was a repatriation camp. Almost sounds pleasant. A place for their hideous offspring to waste their summers. But you see the truth. По поводу склада. The old world, risen from where we first drowned it. Do not adjust. Do not change. For now, you walk the bonded stair. Бля, кредитов и пиздец. Прям бомж. Вот это меня называется спонсирует государство. Вообще, блин, денег ни на что нет. When hostile forces feel overwhelmed,
This building is a sacred coil front. Move in and... Breach! 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 This is a disposal area. For people. Still signs of life. Don't let them activate that machine. Паника. Задержать. Мне надо защитить ясли. Ясли? Это охуенный перевод или я что-то не понимаю? No impact. Это вот это ясли? Подопыт. А, это типа капсулу они называют ясли. Нормально. Hostile is down and out. Вот срань. Knocked a few scales off. As we must. Стой, не трогай. Target down. Took a wound. I can manage. Stay with us. Think fast! We must advance. It's panic Надо fire. эту They're on часть edge. заглушать. Блять, не того, кого ты... Should have squeezed you unconscious. Ты... ящерица. Took a hit, but I still stand. Блять, почему 2? Да, 3 же показывал. Did not see that coming. Заебись. Ах ты ж. Короче, нельзя давать, чтобы они стояли в этой области. This building is a sacred coil. Breach! Breach! Breach!
А, это газ. This is a disposal area. For people. Still signs of life. Don't let them activate that machine. Drop the hostile. Impressive. Ну и что ты завис? Так, кто это? Щитом. Да, разрабатываем. On the way. My mind over yours. Closer than I would like. Так смешно дергается эта змейка. Ближайший на щиты, да. Окей, давай. Блять. Гранатор, блять, я не успею убежать. А что-нибудь можно? Эта граната сразу через несколько ходов. Ее можно выстрелить, чтобы она взорвалась раньше. Спасибо. Не, наоборот, чтобы она попозже взорвалась. Deflected off armor. Блять, живой. Бля, в упор промазал. Про это я и говорю, блин, то что слепые. Так. Missed the target. How many misses? Just curious. Заебись. The fire draws near. Get out of there. Прикольно то, что они пригинаются теперь хотя бы. I'm gonna roast. You are in grave danger. Так, 36%, 36, 44. Давай тебя хотя бы. There's no way that missed. Ящерица. Low ammo.
Got the hostile. Так он был оглушен. Он, сука. Come on, wake up. Сгорел на работе. И это тоже сгорел. Covering the distance. Ой, горящие падают. Cover me while I reload. Блять, 2. 4 надо было, а не 2. Hostile still up. Минус. Purging impurity. Ammo out. Hostile still up. I'm nearly dry. Think fast. Сдох. Так, все. Терпимо. Да я просто профессионал. Ну, кто там еще шрамы получил? Да, есть нихера. The Bonded Stare, Что a за local шрам? pirate radio station, claims to have answers about the Fade. Some residents welcome the station's frank assessment of the disease. Well, we're finally hearing the truth. The city council was too afraid to tell us. But not everyone is convinced. It's wishful thinking. Anyone can say they know what's going on. That doesn't mean they do. This is Celio Dash with Channel 37. Так. Кто там на повышение пошел? Аристократов на чуть переходит в режим наблюдения, если передвижение было последним действием борца. Hybrid citizens surrounded NextGen today in an impromptu protest regarding the Fade. A NextGen spokesperson had this to say. There is no secret cure for the Fade. We're working as fast as we can, but we have to do this right. But with 5 confirmed deaths, those who suffer from the Fade are far from reassured. People are dying. We are dying. Something has to give. More as the story develops. Channel 37, Celio Dash reporting. Hostile forces may attempt to guard a mission-critical device that needs to be stopped. Destroy the device in question. Как этого? Надо сейчас разобраться, как этого призывать робота. Hostiles bunched up on the target device. Breach! 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 Move in, now.
Соберите улику. Так. Hostile subdued. Knocked a few scales off. Stay down until you're good. Косая хуета. I can keep going. Попробуй мне 2 урона нанести, только попробуй. Shame you didn't resist. Try that again, if you dare. You'll be fine. I needed that. А что это было? Hostile missed. That one got me. Still up. Да заебали поджигать. This is why you keep me around. Hostile no longer exists. Glad you're on our side. Let the high-tech spray do its work. Much obliged. Fire's coming my way. Get back. That one's on me. Охереть, блять, в упор прямо. И это, блять, сука, снайпер. Stepping out. We must advance. To the woods. I can manage. You good? I won't miss again. Отряд, блядь, слепых. Take that. Time for fireworks! Так. Эту роль живая, уверенно. Так, этого придут. Так, молодец. Фига себе, противник не готов. В ответ выстрелил.
Eyes on the target. Blow it to smithereens. Что надо уничтожить? Тут хуйню надо уничтожить. We will move. Что это юзает? Headed this way. Never stop moving! Didn't need that today. Yep, that needs stitches. 3 урона, 3. Why don't you lie down for a bit? А почему этот мой в ответ не стреляет? You're lucky I don't bruise. Картина тупая. Leave my squad alone. Changing position. Deflected off armor. Crack the shell, then tear the meat. Нет, не стреляй, пожалуйста, хватит. Enough of that, jackass. Как же заебали. Moving where we're needed. Что-то жестко короче начинается. Nice try, jackass. Ugh, at least I can treat my own wound. Treat the wound if you need to. Какого живой остался? That went wide. Better you than me. Good. Agent, unconscious. Ну все, хана. Severely wounded. Still up. Так, первым делом надо ammo. стражи сюда уничтожать. Бой это в смысле вот эта вот локация, вторая по счету. Fire in the hole! Солдат, турель, громила.
посмотрю, что он дает. Давай, пожалуйста, попади. There's our target. Так, теперь Break it страж apart. надо. Блядь, страж сейчас ходит, сука. Где он? Ты страж. Не можем метку поставить. Пускай урон придет. Let's get your insides back inside. I needed that. Heads up! Bounce off the armor. Сука, один такой. Хотя, по идее, сейчас я могу змейку добить. Змейка, не подведи. %37 попадания. Давай, змейка, на тебя надеюсь. There's no way that missed. Кто бы сомневался. Ах, змейка. On the move. Овца. That stings. You have my undivided attention. Into the action. Так, минус раш. Минус солдат. Минус мех. Не, мех еще. А, это не мех. А, я, блядь, в это здание стреляю. Командос. Pulling the straggler. Так, минус затяжка. Блять, сука, граната. Да. That one got me. Still up. Anything I can do? Weapons running low.
No ammo. No ammo. Блять, каждый раз, когда бой начинает, забываю то, что как-то судью можно призвать. Так и не понял, как его призвать. Либо он сам приходит, просто я его не дожидаюсь. The bonded stare radio station claimed, without evidence, that the Fade was manufactured in City 31. The assertion that NextGen created the disease was convincing to some residents. Everything they say makes sense. With the gene therapy clinics shut down, we're as good as dead. NextGen issued a firm denial and urged those affected to see a medical professional. Sudden weight loss, thirst, loss of appetite? The sooner you seek treatment, the better. Celio Dash reporting for Channel 37. Так, ладно. Ты у нас часто перезаряжаешься, да? Дробовик. Трессировщику надо снайперу дать. Еще ему оружие надо купить, если такое возможно. Ну-ка, ну-ка. Как он? Чё, как он появляется? Из положения лежа. Не могли нормальную анимацию даже нарисовать. Так, и что делать с этим недовольством? Reclamation training spent a lot of time on hostage situations, so... Давай на экстремально сложную операцию полетим. И на этом закончим сегодня. Sacred Coil. This station has repeat. Good. Sacred Coil. Time for fireworks!
робот. В смысле царапина? Так, вот этого робота надо от него убегать. Bobbed when I should have weaved. Stay focused. Bounced off. That armor's tough. Wounded is wounded. We move. Блять, страж, сука. We will move. Хотя бы аватарки сделали бы им разные. Команда, страж. Хотя бы можно было понять, кто из них кто. On the move. Hostile down. Far less sloppy than me. Gremlin on the way. I'll take it. Молодец. Экстремально сложно, как говорили они. One angle covered. Блять, надо было выбирать. Don't get twitchy. I think I need more practice. Almost. Target armor deflected the shot. Every little bit counts. 47% попадает, 97% мимо. Как работает эта фигня? That's it. You're done. Найди Випа. Good. Wow, sacred coil aren't holding back. For what? Гарантированно попадет по врага. Я думаю, вот это надо. Breach! Breach! Блять, там страж был надо. Ну и где режим наблюдения, я не понял. Covering my zone. А, только сейчас. We need you to cover us. Сейчас мека лучше стреляет, потому что гранаты. Заебись, меткий. Снайпер. Попрошу внимания, снайпер. Severely wounded. Still up. Your thoughts are mine. Tag the hostile.
Missed the hostile. Промазал 86%. Бля. Сука. Let the high-tech spray do its work. Thanks. Next time I'll aim for the soft parts. Это снайпер. It's about to go up. You are in grave danger. I'll keep an eye out. Good Граната support. сейчас взорвется. Так, а у меня там Didn't need that today. только... They бля, think ещё you это. an appealing target. That armor is a problem. You'll be fine. Just what I needed. Our VIP is in the building. А то есть не надо подбирать, если он автоматически подбирает, если этот раунд закончен. Так, последний воспользуешься этим входом, боец получает. Так, а есть? Давай, свежесть. Don't bunch up. Time to breach. Вот где эта свежесть выбирать. Need a pick-me-up? Так, кто здесь еще есть? Чистильщик. Мег. Страж. Ронин какой-то еще появился. Нас ждали. Always knew XCOM would come for me. Didn't see it going down like this. Holy crap, that's Oh, wow. I am the... No autographs in a combat zone. Mr. Tesseract. I know the drill. Old habits die. Турель раньше, вроде тогда турель убил. Think fast. Здесь молодец.
Not what I wanted to do today. Treat the wound if you need to. Friendly down, but not out. Deflected off armor. They aren't amateurs. Куда там этот носится? Так, мне надо этого восстановить. Approaching position. Good. You're still breathing. Вау, лень. Can't touch this. Какой один? Чему? How did you miss that? Rending our prey. Enough of that, jackass. Где это? Придурок. I'm running low. Tossing flash. I like a flash. Quick, about the day. Написано один урон делает, другой, блин, какой я наиграл. Still here. This is why you keep me around. Как мне вызвать робота? At least I could treat my own wound. Check the wound. No match for blades. You weren't making my job easy. Прошел миссию, называется. Вот бы мои так же метко стреляли, как эти. Our VIP is in the building. DJ. Так, все в одну. Сюда не лезь. Там тебя убивают. Так, ты огонь открыл. Breach! Breach! We go. Блять, с этими гранатами тоже достали уже.
Always knew XCOM would come for me. Bounce off the armor. Блин, все равно живой, сука. Bobbed when I should have weaved. You should have ducked. Надо меку убивать, мекка. Call the prey. Так. Ой, блядь, сука, 73% шанс попадания на это. Взял и промазал. That went wide. Ой, Almost. я не понимаю эту механику. Короче, походу, игра просто тупо заставляет тебя здесь проебать. Вот это, значит, экстремально сложное At задание. least I can treat my own wound. You should have ducked. Давай сразу убей, давай. That's it. You're done. Да это пиздец. Я не знаю, в какой они вселенной живут, чтобы, блядь, здесь можно было выиграть. I'm hit. Still up. Stay with us. Let's take that away. В упор, сука, блядь. Took a hit, but I still stand. Need me to take a look? Имбецил, блядь. Да набрали по объявлению. Not on my jacket? Again? Let me draw their fire. Come on, fight! Fall before us. No permanent damage. Nothing beyond our reach. We move. Да она не заебалась ходить. Ой, блядь. Call the prey. We advance. Don't sleep on a job. Привет, привет, Рома. Я тут охуеваю от игры. Our VIP is in the building.
Так, ладно. Меняем тактику. Don't bunch up. Breach! 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 Так, чистильщик убиваем. А это что у нас? Упреждающий удар. Что он делает? А-а. Но я отключил. Это мы включали это на стриме чат, чтобы этот... Катя, когда рядом сидел, смотрел просто на этом... На программе захвата. Мне так удобнее было чат смотреть. А сейчас она этот... За своим компьютером сидит, я не вижу смысла просто. Тем более, когда активно бы, если бы чат был такой, то есть там постоянно общались, тогда был бы смысл в этом чате. А когда там, знаешь, одно и то же сообщение на протяжении 2 часов торчит, потому что никто ничего не пишет. Тут можно выйти? Нельзя выйти, отлично. Так, убей стража, пожалуйста. Молодец. А это что за херня? Да блять! Задрали, блять. Тут 3, это 7, 9, 4. 3, это 5. Фига, ты целый день спал, что ли? То есть в 7 утра ты только пошел этот, как бы этот, спать? То есть всю ночь не спал? В Valorant играл? Bounced off. That armor's tough. The goal is not to hit the armor. We must advance. I felt that one. Stay focused. Ну, я в 6 помню, или не, во сколько? Да, я в 7 как раз и начал стримить.
Not what I wanted to do today. Stay focused. You'll be fine. Much obliged. Так, этот робот надо Ронина пиздить. Заебись, отпиздил. That one got me. Still up. They think you an appealing target. Блять. Что ж вы начинаете-то косить? Патронов теперь нет. Good to go. Убей. That armor Блядь. is a problem. Сука. We need to punch through. Enough of that, jackass. Don't die, I guess. Так, надеюсь, Ронин еще ходить не будет, он здесь скоро вышел. Is that the best you can do? Я буду ходить. Сука. You're dead. No permanent damage. Leave my squad alone. Давай, попади. Gotcha. Заебись. Так, и теперь в Ронина. 50% шанс, попади. Блять, ну не убил. Хотя попал. Ты и есть медик. Ты и есть медик. Так, мека добиваем. Tag the hostile. Thanks for the breathing room. Ready for anything. Так, андроид. Добьешь? Давай. Готов. Ах ты, ё-моё. А, и тут еще кто-то есть. Тогда ждем. Low on ammunition. Weapon ready. I will fire if they reposition. Deep breath. Pick your shots. Gremlin on the way. Just what I needed. Gotta get moving. Headed this way. I'll keep an eye out. Call it if you see movement. I can make it there. Another Сейчас еще это... Showing up.
Что там так что было про это? Спасите Випа. Что-то мне кажется, сейчас вот эта вот херня, которая тут бегает, она еще что-то устроит мне. Так, и куда его отвезти надо? On the way. Where? Oh, I see. Опа-на. Weapons running low. I'm nearly dry. Think fast. Repositioning. One angle covered. Gotta get moving. Все? We advance. Блядь, это еще бой. Пока. Випы и всех членов отряда, ебать. We go where we must. Too close for comfort. Into the action. We go where we must. Капец тут. Out of ammo. А я сейчас спать пойду. 2,5 часа по стриму, уже пора спать ложиться. Капец. Ну, оценка очень хорошо. Серьезно ранен, серьезно ранен, серьезно ранен, ранен. Хорошо. Отлично. Блять, ну конечно, да, это действительно уже сложненькая миссия была. Good work shutting down Sacred Coil's genetic testing program. City 31 can sleep safer. Нажимаешь кнопку пропустить, а они не пропускают. Так, выберите следующую операцию. Так, не занятый агент. The old world is nearly returned to us. Hello, Chimera Squad. As I'm the city paid. Oh, and Повышает вероятность критического удара при ближнем бою.
There's a wasting disease affecting some hybrid populations worldwide. Sacred coil. Так, ладно, сохраняемся. И завтра продолжим играть. Так, хорош. Хорош. Так, все. Всем спокойной ночи, всем до завтра.